Guno muze nkakasa fena tugulina lwakuba nti tusinga guno tusingira nnyo mu bakazi, the feminine gender. Waliwo omuze ogwa overspending and accidental spending. Nosanga omuntu n'akigenderako n'embasawo abaganda nze buli lwenkwata kasente kaggwawo, buli lwenkwata kasente nempita ku kintu nkigula, buli lwenkwata kasente simanyi gye ziraga. Now, I have a logical explanation for this. Ngenda soka nkuwe hint then male nkunyonyole in a broad way. Ekintu kino kiva ku what we call assimilated habits. Ninga tukijja ku bazadde. Abazadde benge gye bakwatanga mu ssente, engeri gye basevinga mu ssente. Science agamba nti ebirundi 9 ku buli 10 yengeri gy'ogenda okweyisaamu ne ssente paka bw'olikula n'omwana wo kwagenda okkopa. Kati kankunyonyole. This video njagala nkunyonyole spending pattern yo ninge gy'osobola obbuuka mu katego kano. Njagala nkunyonyole gwe lwaki zikuyitamu naye ng'ozikola n'okola emyaka 10 n'okola emyaka 2 n'okola omwaka mulamba naye nga there is nothing to show. If there is, it's not equivalent to the amount of money that you made in that period of time. Nobuuza bandoga, you live a deficit budget for the rest of your life, but you're making a substantial amount of money. Let's assume you make 300 per month. Then okola emitwalo 3 naye n'okomekereranga ogulako ngoye ogabako ewaka n'owaako mikwano gyo osasula bills ne ziggwawo. By'oba okoze si bibi ge mazima, they are not bad things to be done. Naye lwaki kiggwerera bwe kityo gwera gwe era gwe ni mutima ogugaba amangu n'omukolo yennyini azigaanira naye n'osanga nga still talina kyazikolamu kyamaanyi. Then you ask yourself, nze ngabe nnyo naye n'abakolo tebalina kye bakolamu. Oli yabuuza munne lwaki onywa sigala, so okimanyi nti bw'osevinga ssente ezo nusu 2 okumala omwaka osobola okugula kalina. N'amubuuza gw'onywa sigala nti nedda gw'olina kalina mmeka. Simple logic. So it's not being mean or stingy as people say it. It's not being extravagant. Spending pattern eya sente lwaki esooka kufiira ku bakazi okusinga ku basajja. Why do women don't care about money? When they get it, they spend it. They don't care. Oba alinamu 10 ajagala mu kifo eky'ebbeeyi bazitye zigwewo. So why do women don't care? One reason for that is one. Bw'oba weegendereza bwe twali tukyali bato ng'emmotoka ya ice cream bw'eyitawo oba akagaali oba pikipiki, bw'odduka ewa mama n'omugamba mama njagalayo 2 ngende ngula ice cream just nusu 2, ajja kugamba genda ogambe kitaawo. So boys grew up knowing omusajja alina okuba ne ssente. Kyova abasajja basinga ozinoonya. Abawala bakula bakimanyi nabo omusajja yaba neki. That's how the pattern dies from the childhood. Kyova bagambe nti spending habit joyina kati, saving habit joyina kati tewazaalibwa otyo, tewali akuloga, toliko kikyamu. These are habits we inherit from the people we grow up with. Mindset joyina ku sente na muwendo gwa sente kigwosobola ne gwosobola omanaginga mbulamu bwo ye mind kiva ku bazadde bo oba abantu be wakula nabo. Omuwendo gwa sente gw'olina mu mutwe tizo ofuna 5 ba afunye nnyo kitegeeza ne muzadde wo omwali mukula ewaka omusala gwe yali afuna okuze kutuuka awo gwali mu range eyo. That's why now is the sente zolowoozaako ng'ennyingi. Waliwo abaana balowooza ku bukadde n'obukadde bw'ensimbi lwa nsonga yakule wakadde dollars erabawo ne zi euro ne ziki. Mindset yamanyi omuntu olina kuba na sente nyingi. The amount of money you think of right now is not your locked mindset. You can actually change that mindset. Naye omala kirealizinga. Njagala weegendereze bazadde beewaka oba abantu bewakuliramu. Baali bafuna batya sente zaabwe. Most cases yengeri gy'ogwayo. Ani yali ayingiza sente mu maka? Most cases ye gender gye mugenda okwegabanya mbwe mutyo. Yali azigabanya atya? Yali abalaga nti asevinga, yali aziteekawa, aseetekawa. Yali azigulamu bintu bikalu ne mbirabako oba yabagamba nga sente zitwale mu banka. Zino zigenda mu banka, kati mu banka nayo sente bwe ziti. Was that person open to you with money? The way you understand and deal with money today bases basically
on the people you grew up with from home, the adults who brought you up. Abo yengeri gye weyisaamu ne ssente. Gw'oba olowooza nti buli kaseera kumpa. Most cases one of your parents was over depending on the other. Wakula ky'olaba, toliiko mpewo, toliiko ddogo, toliiko kikyamu. You assimilated this from your childhood. Bwabanga muzeeyi wo ssente yazirinangako akamiro nga li restricted, gwe gy'emize gy'olina. So osobola okukizuula n'obuuka mu rat race, n'obuuka mu katego ako. Most cases togenda kubuuka level ya muntu yakukuza ssente ze yalinga afuna kizibu. Era ojja kusanga ofuna emirimu egiriko ssente nyingi negikyankalana ne givaawo. Your mindset is locked. Emmeeme eyo yalookinga. Kitegedde? Bw'okimanyi nti ofuna omulimu gw'emitwalo 3 kati ofuna ssente nyingi. And the way you deal with that money, ofuna 3 n'osooka ozitema ne zigwawo omulundi gumu. That's how money was shown to you from home. Tukwatagana. Tunuulira nnyo habit za maamawo oba the female person who raised you. Engeri gye yali afunangamu ssente yali akola oba yali azijja ku taata. Nti okay, yatetenkanyanga n'akola mu project bwe. How much effort was she giving these projects? How much time, how much investment, how much development was this person? Bwe yafunanga ssente ze nga zivuddemu zalastinanga period ki? Esimako enviri n'agulako engato, n'agulako akatambala, n'agulako akasawo, n'agulako ekiteteeyi, n'agulako dress, n'atwakaawo, n'atugulako bw'atugulidde ne zigwawo. You didn't see any pattern of saving in that time from that person. Tewalaba wongeri yonna yakuteeka ssente ezo, teyakulaganga ngeri nambulukufu wa ssente gye yaziteekanga. Bw'oba teyateekangako mu bbanka togenda funa muzoogo ne w'oba oyagala. Okuggyako ng'omaze kukitegeera leero n'okibuukamu togenda funa muze gusevinga. Bw'oba yagulangamu bintu bikalu bw'otyo bw'ogenda okubeera. Toliiko kitambo, toliiko ddogo, toliiko ki. It is just that. Tukwatagana. N'olwekyo be vigilant with your life. Yeah? Spending pattern z'olina mukwano gwange. It is from the born. It is from home. Yeah? Taata we yakolanga mirimu ki? Yayongerangamu skill enzaale mmeka. Ojja kwesanga oli mu kujjukujju gwe ngolooza gwe wakyekolera no. Ojja kwesanga olina mistakes z'okola mu kusipendinga ne mu kusevinga. I told you, sookoddeyo ewaka otunule. Taata ssente yazikolanga atya? Taata wange yafunanga emirimu. Okay, bwe yafunanga emirimu ssente yaziterekanga atya? Digulize yakolanga nga aziteeka mu bintu ebikalu byakolanga securities ze bw'otyo bw'ogenda okuba. Naye bw'okitegeera n'okiteeka mu daily routine yo nti zo nkutte 10, mbadde ngenda kugula essimu ngitereke, kanindeko. Mbadde ndagulamu engatto ngiteekeko, mbadde ndagulamu ekitabo, mbadde ndagulamu jampa. When you start controlling yourself and creating your own pattern with money, you're going to change your life and your attitude towards money. Bw'abanga muzeeyi wo oba bakadde babakkuza bwe mwatuulanga ku mmeeza bayogereranga bubi abagagga, bayogereranga bubi mutabalina ku ssente, bayogereranga bubi mugagga azze ku kitundu ne wana bazze n'enkulaakulana bazza atya nga bamulaba bubi. Bw'otyo bw'ogenda okuba. You're going to see yourself being a bad person with money. Goyinza obutakiraba ojja sigala nga mumetayiteyo ssente ozaagala naye nga mulimu ekiri nti abafuna ssente bafuuka ekizibu. Understand? Ojja kwesanga ng'olina embeera gy'olimu n'ofuna 10 lukumala ne wofuna 5 owulira oli okwe. It's not you and it's not normal. The other simple silent sound is still in you. Nti abayina ssente bantu because ebyo owuliranga ku mmeeza ekiro nga mutudde ku mmeeza ne muzeeyi byowuliranga abagagga bayisa bubi awuliraza wano yatamidde kkubo yakoze kino. It was only negativity from those people towards the rich people byowuliranga byokka. Omala kukyusa mindset yo n'otandika okwegomba abagagga n'okubasiima naye bw'osobola okukola ki? Tosobola emmeeme yo tesobola kuwa ky'otasiimye. The moment you have resentment towards rich people, that's how you're going to be a broke person. The moment gwe wakuliranga n'omwakwatanga wabeeranga n'abakadde beewaka
nkugambye nga bayingiza akawumbi kalamba buli mwezi ne bakulaga openly nti akawumbi tukafunye naye obukadde 9 buli mu bank bwe tuba tuzijjayo only emergencies and only important things ye muntu gw'osanga ng'ali solid ku money nga yagamba eva account yange beerako akakadde k'ensimbi ka emergency n'omubuuza emergencies ezitya naye nga nabwe kiba kitazijjaayo era ojja kwesanga nga mu instances ze bagirangayo ssente ezo ng'ali ewaka naye ze instances zokka esobola omutrigalinga n'akwata ku ssente ezo bw'obanga muzeeyi teyakwatanga ku ssente ezo wadde ali ku kitanda ono ne bw'ali wala mulikwata ezamwe ne mumujjanjaba alisi n'azigyayo n'abasasula bw'obanga muzeeyi we yalinga atya amabanja y'ensonga gy'olimu ne bwe liba ebbanja lizze nga ligenda kukulaakulanya ogenda litya bw'obanga mukadde bamugamba ku bintu bya bizinesi ku kyalo muzeeyi tusobola okukola kano tusobola okutemana nekuwa tusobola ojja kwekanya emize gye tusinga okuba nagyo gyava ku bakadde baffe kati oba otabeera so flexible n'okyusa ogenda olaba ensi ekwaisolatinga gundi yalina omuzeeyi weguti nebeguti it's not genetical excitement gy'ofuna nga tonnakwata ku ssente it's not your personal excitement, it is from home. Then the things you plan while that money is on your account is not you, it is from home. That's what you grew up seeing 90%. Nabawa story luli nembagamba nti omusajja yawasa omukazi nge bali babiri bokka naye ng'ekyennyanja akitemamu emirundi 4. N'amugamba naye mukyala lwaki ekyennyanja kino okitemanga emirundi 4? N'amugamba nange simanyi mama watu yakitemanga. Do you see that? Ne bakubira mama akamba yenyazaala ekyennyanja kino lwaki okitemanga emirundi 4? Nange simanyi jjajja wowe yakitemanga. Okay, ne bakubira jjajja mukisa mulungi era akyaliwo mukaba jjajja lwaki watemanga ekyennyanja emirundi 4? N'amugamba nze naye nange sepiki ntono ng'ebifo ebibiri biba binsumbuwa okutabula nente mu butono buna nsobola otabula obulungi. Tukwatagana. These people didn't even ask, but they just copied the idea from each other. It wasn't genetical. They just didn't consult. Omusajja n'agamba mukyala we ndowooza okirabye tuli babiri ffeka tuyina sepiki ngazi olubuzibu bwe bwali obwo kusinziira ku mbeera emyaka egyo gye mwakulira yazalira mama wo. So you can change the pattern, you can draw your own chart, you can draw your own calendar if you notice. Yeah, nti ice cream mama yakusindikanga genda saba kitaawo sente gwe n'okulanga okimanyi omusajja yaba ne sente ate tambuuza bibuuzo ampa buwi kubanga kitaawo tagenda kubuuza bibuuzo lwaki omusabye sente yakuzaala kimukakatako. Taata njagalayo 2 ku Lwokutaano bw'oba kitaawo yakumanyiiza nti oba oyagala 2 leero oginsaba 2 days before boto bwogenda okukula. Era ojja kulaba nga obusajja bakulinamu nnyo buzibu mu bya ssente osaba ahead of time nawe tumanyi lwaki. Wali ate omulala nga zaabeerangawo nga yajjanga buzibu makya n'agamba taata njagalayo 10 n'asika akadrowa n'amuwa oyo naye ate mulala. Era oyo naye bw'atuuka mu environment gye tulimu kati eya leero bw'atyo bw'agenda okweyisa. Era yo yayita abantu sitingirwa nsonga bw'asabirawo ayagalirawo tomunenya nnyo. Those are not genetical habits. Those are just assimilated habits. Twazisika busisi. You are 90% the characters of the people you grew up with. Bwabanga we balabanga ekintu ekiri development ku kyalo nga bakiraba bubi naawe enkulaakulana mulimu mutima togenda kitegeera lwaki. Ate mmeme bagamba kyosaba kyekuwa bw'ogamba nti ekyo kyekituufu emmeme ejja kuwa all possible reasons to prove nti kituufu kubanga yo gwe mulimu gwayo kyosaba kyekuwa. Bw'ogigamba nti okulya kubi tukwatagana. N'olwekyo bw'oba olina resentment ezimu ku bintu ebiri developmental, it's not you. When you notice that, look back and reflect. Ani alina habit eno kiwala lusibaba ofuna ekirwadde ne bakubuuza ewamu waliwo era akifunyeeko. Yeah? So those are diseases, but habits are not genetical, they are copied. Newesanga mwali n'omuze mwana okuva ku jjajja yasookerawo paka jjajja ne taata ne maama n'omwana
Nengo omuze wali walina kuvayo omuntu omu n'agurealize nga n'agamba no, this is not genetic, I can easily change this. It's not a deformation, it's not an abnormality. Kiwala bagamba nti buli family wavaayo omuntu omu breaking the poverty chain. Someone comes out n'azuula nti buno bwavu nedda. Something must be done about it. N'atandika okukyusa habit zonna zazzenga alaba. Kubanga taata ze yamukoppako yazijja ku jjajja. How was he? Bwe yakwatana ku ssente yagaziwanga kyenkana ki? Tabuuza bantu, takola ki, olwokuba alinamuko. Era nga bwe bakutegeererawo kati yafunyeemu ku ssente. You understand? N'olwekyo tulina okumanya ekintu kimu. Ebintu byonna byokola before, during and after you get a certain amount of money, wezo ozifuna noyita kasawo akalungi tovaawo. Naye gwe weewuunye buli omu lwatoweyeeyisa. So bwe kiba nti abalala si bwe beeyisa ate nga kibayambye bw'okava ku kino dda ku kiri. Bw'obanga ojo wakulira bakugamba kimu omala kusoma n'ofuna omulimu obulamu bwo butereera. That's the mentality you're going to hold for the rest of your life. Ojja kusoma mpaka ku myaka 9 ng'owooza kanyongereko nfune masters kanyongereko nfune kino because your mindset was locked from home. Nti omuntu omala kusoma n'ofuna omulimu emirembe w'ogifuna mu bulamu. That's how you're going to be locked. Naate bw'osanga babugamba nti obwongo bwo ye tool gy'olina. You can't be flexible with your mind however way you want and you can still be rich. Oyo munonamu emitwalo 2 ajja kulwana gyagizanyise ayitewo. Kyota basinga balowooza nnyo mu bitabo ne womuleetera a plain working deal tasobola gibreathinga in lwa nsonga ye si kyamanyi. Ye baamugamba nga nti tosobola kusukka level eno. If your parents' potential was limited to a certain level, no baitira deal ng'esobola osukka ku ekyo bagiramu problems ne bali kuleetera deal ng'esukka ki, you will see it as an obstacle. It's not genetical. Kyava waka. Now I want you to look at the people who raised you and how they dealt with money. That's where the problem is. Ufuna akasente tusobola bako kyo katitenkanyamu oyina kasipeni nga ne kagwawo. Bubanga muzewe yali mukujjukuju nga wafuna omutwalo abaki nejagu manipulating nga nagufuula 2 kyekyo kyoli netomanyi. You can turn around even big amounts of money and triple them if you start looking at where you came from. Nti gwosobola okugenda ne ku gundi ofunyemu 2 alisi n'ogereka ku kintu mu dduuka n'okibuukingako naye nga tomanyi nawe olifuna ndala. Because you don't know how to deal with money. The resentment you have towards money is not genetical. You are not cast. Toli mukolimire, toli ko kitambo, toli ko kisirani. Bino ebintu biviira ddala gye wakulira. Attitude gy'olina, engeri gy'olina, engeri gy'oyogeramu n'abantu. Emize egimu abazadde bagirealizinga ng'egy'empisa ne bagitukubira ne batutereeza. Naye emize egiri about finance, emize egiri about money, these are not taught in schools, but we assimilate them nga tukyali baana bato. Kyojja okulolaba. How was money in your home? Zalinga scarce oba zabeerangawo full time? Nti zalinga scarce. Osanga omuntu nga mwalinga mubeera ewaka ennyaanya mwafumbanga emu mwalinga economical nga mukekkereza. Bwotyo bwogenda okuba. If your mindset at home never exceeded 1 million nga toziraba mu mudiro nga zirawo ku mmeeza nga ne asset yakakadde mumala gisondera, that's how your life is going to be until you think otherwise. N'obuuka ekirowoozo ekyo n'otandika okugamba nti nze n'akawumbi nkasobola ne kino nkisobola. It's not all about saying it and believing it but act accordingly. Bw'osanga omuntu n'agamba nti nze sobola kulya mu woteeri eyo si ayogedde. No, the mindset ememe eri locked. Actually asobola senga omutwalayo naye ekyamanyi nti oba akulanga ewaka baalinga bakekkereza ebifo ebyo tebabigendamu. Wavaayo just omuntu mu buli family n'amenya omuze ogumu. Buli muntu afuna enlightenment ye mubeera mu maka wala mukanda wammwe omwo ebifo ebbeeyi tebimutiisa. Gyosanga gyagenda gyakola kinakola kino. Every person breaks one habit in a home. Every person breaks one.
the rest will follow you. But if you notice nojetegereza mwana watu atokyogedeko kubanga nze ne hoteli tuli ku kyalo okumpi sigirinyanga munenga sente zaali sobola ogendayo nali nzifunyeeko. Osanga omutunga wadde mugagga nenga tasobola kwambala ku lugoye lwa bbeeyi kyava waka si ye yesaliddewo talina bakulu talina bajjajja baamugaana no. Ekyo akirabanga ekyokwejalabya akirabanga ekimwonoona. Why? Back home one of the parents had that and it wasn't genetical. Nokumuzikadde we kwe yakikopa naye kyava kuwoli yasooka. Tegedde emize gyonna osobola ogibuuka singa osooka n'omanya bw'omanya nti naye kuva dda nze neewala nnyo ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Then look at both of your parents or the people who raised you. Ani ku bo yalina ekintu ekyo nga bwakwata ssente ziba za kunyigira mu kikondoolo ne wabawo ekizibu n'omwana wo kyagenda okukopako. Bw'oba gwe omuntu nga ssente tebikulya spendinga nga bw'osanze n'omwana wagenda okubeera tukwatagana. Bw'obanga gwe omuntu ku ssente otema omuntu embazi n'abaana b'ogenda okuzaala gyemize gye bagenda ofuna kitange muzibu ku ssente tukwatagana. Nolwekyo bagamba too much of anything is bad. Ssente bw'oziraga nnyo omukwano zifuuka embi, bw'oziraga nnyo obukyayi zifuuka embi. You have to be neutral and balance all your habits. It is the habits that create the attitudes we have towards money, and it's from that result that it depends the amount of money we earn and we sustain in life. Oyinza okumalako omwaka nga tosobola kusevinga kakadde ku account. Oyinza okwaga omuntu akola ekintu nga buli omu alina okimanyako. It's not you. Ne kitaawo bwe yagulanga engatto ku kyalo yatambulanga ng'abuuza buli muntu. Kati naawe ye result gy'olina nti bw'ogula kapeeni buli muntu alina okikola ki, which is a wrong move. N'olwekyo emize gy'olina right now ssente engeri gye zikubuzeemu bambi kyava wa ne muzeeyi gye move ze yakolanga ne zimubula bw'afuna 10 n'alisaasanya ne ligwawo n'addayo ku 0 n'anoonya. When you learn some things you tend to open your mind wider about money. It's not holding on it so tight that gives it to you. No. It's not overspending it that gives it to you. No. Omuntu abasobola okugamba bw'ofunanga ssente gabako 10. It's all about that. It's about 10 dwo oyagadde okulugaba. Kitegedde. Is it in your natural making? Bw'oba olugaba ng'owuliranga punishment, it's not going to work out for you. So, emize gy'olina n'engeri gye weeyisaamu ne ssente. Look at your parents. Look at the people who raised you. Ojja kulaba patani gyeva. Muze gwe yakabanga ssente buli kaseera ne webanga azina bataziina gwe muze gw'olina. Era ekyamuleeteranga ozikaaba kye kikulondoola naawe. Nti ekyamuleeteranga ozikaaba nti bwe yazifunanga zonna yazeemalangako. Yateganga eno n'atega eno birabinanga bimubanja n'aziteekayo ne ziggwawo ne zimubula buto n'addayo n'anoonya. The same mistakes. History repeats itself. It's the same traps you're falling into. Look at the people who raised you and look at all their faults with money, all their habits with money. Kwabo bakyazina nakati. Now start minding each that happens to you. Wetegereze buli mistake gibadde ng'okola ne ssente ng'otunuulira bali blueprint map plan ekyaliwo. Look at them, reflect yourself. Mbadde falling into a mistake into one, okay. Mbadde falling into a mistake one, okay. Ekyo nkibuuse. Make it a daily routine to change this. Maintain it for at least 2 months. Look at rich people and then start assimilating. Paka oyagala okubeera omugagga tunulira mugagga. Oyagala okubeera omwavu tunulira mwavu. Tegedde. Otyo okwambala obulungi, otyo okuyita omugagga. Tompita mugagga tompayiriza. Otyo. Understand? So you're being mean to yourself. Naye nga kinjagala okwenfasizinga mu kwata kiri kimu. Emize tugijjamu baatukuza. Kyobola bagamba nti omuze gufiira ku mugumba. Bw'aba tazadde ogwo omuze gukomaawo. Abasajja bedda babanga n'engero eziri perfect.
kitegedde n'olwekyo emize gy'olina egikubuzaako ssente nga tonatulira mizimu na misambwa na balogo sooka otuulire patani ewammwe gye wava tula ne baganda ba muzeeyiwo look at all of them bwe bonga mulimu yavayo n'afuna ku ssente n'akola mpalana it's most likely nti naye bw'onaazifunako ogenda kufuna empalana ne banno kubanga ogenda kukola mistake n'ole yazifuna ze yakola tukwatagana kulangira banne nga bamusabiriza kweraga kwagala kusipendinga nnyo okusinga banne kugula bintu bya bbeeyi kuswaza banne those are the mistakes you're going to make before you spend that money to show off first help your friends your siblings watu kwatagana olwekyo it's just a cycle of life wavaayo omu mu maka nga yesi muyombi naye nga baganda bamuzeeyi mwalimu omuyombi every habit skips one person obukoko muzigu mugokagoka emirala gigenda naawe being creative being helpful being charity buli muze kugenda gubuukako omwana omwomu ebisigadde bitambula naawe so when you realize and start skipping that cycle you can actually break the chain. These are just habits. There is nothing like witchcraft. Yes, edogo jeriri naye gyongereza ku magezi kigolina. How are you equipped mentally? Nti ffe twasalanga ennyanya emu kijja kubeera kizibu kitwistinga mbongo bonte ennyanya 5 zisobola okgenda mu nva kibeera kizibu kobeere mulungi otya kobeere ng'ofaanana otya the habit still remains. So when you notice the habit and then work upon it, you can actually break the chain. Bana zibera just habits. Ngamba nya abantu wegomba omukazi anyirira zibera just ngoye. Underneath that person the same habits from her childhood reside. Emize ejo kulangira okuvuma okuwemula okukola ki emize kisigala muntu oyo. Choba wegombe just ngoye, just housing. Are we together? No, Rachel, I want you to look at your financial habits from home and do something about those habits. Sente bazikwatanga batya waka, bayogereranga batya abagagga, enkulakulana ku kyalo, family yamwe yagireceiving etya. Tukwatagana. Ebintu ebyenjawulo ng'ebyo, ebintu ebyali byekuusa ku ssente byonna, wagendanga ne muzeeyi mu katale nga mugenda okugula ekintu, ya complaininga atya. Yakwatanga bukwasi nawaayo ojja kwesanga naawe toyina muze gwakubagaininga nnyo bwebagambe kitwegera ku mubiri kale mpa bakubye doesn't matter si gwakyekoledde it is not genetical kivaawa tewali akuloga bwanga muze bamuzanga ebintu nga biri feke nga tafaayo teyayinanga busobozi bwa nabudde kwetegereza yagulanga buguzi n'agula fake damage. You have that same habit kubanga gwakula naye watambulanga naye. The same habit is following you and you have a chance to change that cycle. Muli maka muvaayo omuntu omu n'amenya kyayini y'obwavu beera gwe tandikirawo kati okwetegereza emize gyonna engeri badde nga weeyisaamu ne ssente tunuulira bakadde bwaha baganda bonna batunuulira obeetegereze bo babadde nga beeyisa batya nti ono yatwala muze we guti ono yatwala muze we guti ono alina muze we guti. Okay, kati deni giri combined bulumi yafuna share yiye nze nina mizeeki gye natwalako abalala balina ssente bo balina mizeeki. Try to copy the good ones. Emibe gitakuyamba ogikole ki gyesonyiwe naye nga mindset y'essente entuufu yeeyo wakula ewaka taata yekayaba ne ssente mama taba na ssente naawe omwana omuwala okula okimanyi olina kusaba okufuna ki ssente ne bw'ofuna omulimu toyagala kumalirako nnyo obudde lwansonga gomunda muggo okimanyi olina kusaba ofune ssente kitegedde bw'oba okula mama wo akakaalukana chances are high nti you'll still focus more on making your own money and ask for less. Why? Because your mindset is designed that way. Tukwatagana nti nze mama wange yayambanga nnyo kitange nina kuyamba mwami wange boyfriend wange fiance wange. That's how life is designed. Life is designed in your habits. Bagamba the secret of your wealth is in the things you do daily. The secret of your wealth is in your daily routine. Bozuka kumacho okola ki? Kera kwetolola okubeera eyo habit yava waka.
tebakikubira tebakikugaana era bwe bakukubiranga ne bakuvumira ne bakulanga ne bakugaana otandika obbye walala nsonga okula okimanyi ekyo kibi wadde okuze weesalirawo naye okula okimanyi ekyo kibi n'omwana wo kimugaana. So break that cycle, break that chain by starting to mind your habits from when you wake up till you go back home to sleep. Ekyama kyo omumwe kyekwese. When you start minding life, emmeme etandika okiriaze nga tonatandisa okufaayo, okay, kati katukyuse nereta different results. Era ogenda okulaba bw'okyusa how serious you are about life, life changes in your favor. By serious, I don't mean kuwewala abantu by neglecting kuba butababuuza butakola ki. No, focus on some areas that you didn't know. Nengo stulide nga yokaza akola ki emize osobola okugubuuka bw'okumindinga ennyo. Tukwatagana bw'omubanga mumwali ba small spenders ewaka ne woliba n'akakadde era ogenda ogula akamotoka ka miliyoni 2-3 because your mindset is designed to spend small. That's what your mindset is made of. Kati omwana akuze waka nga baspendinga kinene togenda mugamba ebyo. Bwoba kule wakanga zemufuna zina kugwawo muzirwanyisa ne muzitematema kyekyo kyoli kati naye gwe tomanyi waje kyatandikira. Togenda mu church kulyako sente mbe bakusabira nga tonagenda mu sawo nti bakulyako sente zo bakikugyeko. Gwe kennyini kyetegereze ogezeeko kiwanyisanga gwe. Change your attitude, change your faith towards some things. That's when life will turn in your favor. Mukama abampeera omukisa sijja kwogera bingi nnyo. Mwebale nnyo, mweraba.